Materi kita kali ini berjudul Simple Routine Task. Sebelum kita lanjut pada materi ini, saya ingin kalian flashback kembali tentang materi di SMP dulu yang berjudul Daily Activity. Kita masuk pada definition of simple routine task. Simple routine task is an activity or piece of work which people have to do regularly. Atau kegiatan atau pekerjaan rutin sederhana, ingat ya, rutin yang orang harus kerjakan secara terus-menerus atau secara berulang-ulang kali, alias regularly. Nah, jika berbicara kata bekerja secara terus-menerus atau regularly, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Ya, sebagai siswa pasti kalian berpikir pergi ke sekolah setiap hari, tapi selama pandemi pasti kalian katakan mengerjakan tugas setiap hari. Kalau orang tua bekerja setiap hari. Jika dia misalnya seorang teknisi, dia akan dihadapkan dengan pekerjaannya setiap hari, yaitu memperbaiki TV setiap hari, memperbaiki alat elektronik yang lain setiap hari. Next, social function of simple routine task. Social function of simple routine task is to inform the readers about someone's daily activity, atau memberitahukan atau menginformasikan kepada pembaca tentang kegiatan sehari-hari seseorang ya. Misalnya you are a student, kalian nanti akan menceritakan kepada siapapun itu, atau mungkin nanti kalian tulis ya, kegiatan kalian sehari-hari atau kegiatan rutin kalian sehari-hari, terutama selama pandemi. Next, generic structure of simple routine task terdiri dari opening, content, and closing. Opening terdiri dari self-introduction. Misalnya kalian memperkenalkan diri, ya hanya menyebutkan nama, umur, alamat, dan sekolah. Next, content. Content ini minimal terdiri dari 3 paragraf yang berisikan your daily activity or your simple routine task. Paragraf pertama berisi tentang kegiatan kalian dari bangun tidur dan sebelum berangkat ke sekolah. Paragraf kedua, kegiatan kalian berada di sekolah dan pulang ke rumah. Dan paragraf ketiga berisi tentang kegiatan kalian di sore hari hingga sebelum tidur malam. Dan berikut closing. Closing, sure, kita harus ucapkan terima kasih. Thanking for the readers atau the listeners yang telah membaca, mendengarkan our daily activity or routine task. Next, kita lanjut pada language features of simple routine task atau kebahasan dari kegiatan rutin sederhana ini apa saja. Yang pertama adalah simple present. Nah, salah satu definisi dari simple present adalah menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang berulang-ulang kali terjadi. Nah, sama dengan definisi dari simple routine task tadi, yaitu do regularly. Nah, contoh kalimatnya misalnya I wake up at 5:30 a.m. I go to school every day. I have my breakfast with my sister every morning, dan seterusnya ya. Kemudian which questions? Ya, kata tanya yaitu terdiri dari what, who, where, why, when, dan how. Ini penjelasan khususnya ada lagi ya. Next, adverb of frequency. As we know, there are many kinds of adverb. Ada adverb of manner, adverb of time, adverb of place. Tetapi kalau untuk simple routine task hanya menggunakan satu adverb saja, yaitu adverb of frequency. Contohnya, always, often, sometimes, seldom, and never. Sekarang kita masuk pada example of simple routine task. As I explained before, di generic structure-nya bahwa terdiri dari opening, content, and closing. Yang pertama adalah opening. Example. Hi, I'm Tanya. I'm 16 years old. I'm Papuan. I live in Abepura, Jayapura with my grandparents. Berikut bagian kontennya. My day usually starts quite early. I always get up at 6 o'clock in the morning. When I get up, I clean my bedroom and I go to take a bath. After that, I comb my hair and get dressed. After that, I have breakfast with my mom and my little sister Penina.
For breakfast, we usually have boiled banana or boiled cassava and a cup of tea. After that, I help my mother to wash the dishes and then I go to school. I usually walk to school because I don't live very far. Classes starts at 7:30. I like English best, but I'm also good in construction subjects. I have breaks at 11:30 and I have my lunch at 12 o'clock sharp. I sometimes eat rice, vegetables, and fish or tempeh. School finishes at 3:30. Sometimes I go back home by taxi or motorcycles with my friends. I take a bath and play with my sisters for a while, and then I help my mother to clean the house. I do my homework and I read some books. Once a week, I have a table tennis practice. I love doing sports. Before having dinner, I sometimes meet my friends or watch TV show. I seldom play Android game. We have dinner at 6:30 and I often set the table. After dinner, I help my sister to do homework. At 9:30, I go to bathroom. I wash my face, hands, and feet, brush my teeth, and put on my night dress. Before I go to sleep, I surf the internet for a while or listen to music to make me feel relaxed. That's all my activities, starting from waking up until going to bed. Thank you. Nah, berikut adalah contoh simple routine task in job or in profession. For example, ditanya, what's your job? Apa pekerjaan Anda? For example, dia menjawab, I am a programmer. Saya seorang programmer. Ya, sekarang kegiatan rutinnya seorang programmer itu apa? Ya, atau pertanyaan, what do you do in your workplace? Ya, kalau tugasnya programmer itu ya biasanya seperti merancang tampilan program, ya, menulis kode program, melakukan debug program, dan itu yang akan mereka lakukan setiap hari. Let's see other profession. For example, kita bertanya, what's your job? And then dijawab, I am a mechanic. What is your simple routine task? Ya, mungkin jawabannya seperti ini ya. I go to work at 7:30 every morning. I always go to work by motorcycle. I always check my daily job when I get to work. I start working from 8 o'clock a.m. and 5 o'clock p.m. I fix 5 or 6 motorcycles in a day.